Hey Danish learners and listeners, welcome to DanishTube, the DanishTube cast, DanishTube caster. This is episode number 31. In this episode I meet with Brett and we talk about how life is just a bit of a game. Brett is, among other things, a musician and a game developer who has developed this really cool game called Limelight. You can check it out, limelightgame.com, and he describes it like this. In Danish, Limelight et afslappende, beroligende puslespil I en verden af linjer. Limelight is a relaxing, calming puzzle game set in a world of lines. Basically, Brett is really onto something cool where he is combining gaming with self-development. Games that basically make you feel good after you finish playing them, you know. Some games, we get stressed when we play it, and we don't feel so great after playing it. So what Brett is doing is really, really interesting and fun. And apart from that, he's a really funny guy, a really great personality, good energy, and I really enjoyed my conversation with him. So I will shut up and enjoy the episode. DanishTube caster, hvor vi får gæster. Måske ikke Hugh Hefner, men det er sgu lige meget. Bare du er med, og hvis du er, så er du fed. Nej, du er fed. Hvad snakker du om? Det ved jeg faktisk ikke. Vil du ikke lige give mig et øjeblik? Hvis jeg danser til den er fremragende musik, så kan vi måske lære noget nyt. Synonymer, anonymer, dem kan vi benytte. Du behøver ikke noget beskytning, og lad et sprog er ligesom cykling. Så lad os tage en bid i den sproglige kage med grammatik på. Og hvis du ikke kan sige noget på grund af voice, så skal du lade være med at ryge den der. Lad os komme i gang, før der kommer solnedgang. På DanishTube. Hej, vidunderlige dansktalende mennesker. Velkommen tilbage til DanishTube castet. Hey, incredible Danish speakers, welcome back to the DanishTube cast. Mit navn er Liam, og jeg er på Zoom lige nu, sammen med min gæst og min nye ven, Brett Taylor. Hey Brett. Hej. Jeg kan se dig, og du kan se mig. Vi kan se hinanden. We can see each other. Mange tak, ud. det gør du også. I think it's the red t-shirt. I heard the other day that people look sexier in red, so I started to wear red t-shirts all the time. Apparently it's working. Det passer dig. Fedt. Det bliver meget sjovt i dag, fordi Brett og jeg, altså dels fordi Brett er en meget sjov og interessant mand, ligesom mig, men også fordi at vi allerede har optaget en podcast, som I ikke kommer til at høre. So it'll be fun today because Brett is a funny guy, like me, but also because we kind of already recorded a podcast. I think it was 2 weeks ago now, which nobody's ever going to hear. Brett, kan du fortælle lidt om, hvad det var, der skete sidste gang vi mødtes? Det var min idé, at jeg prøve min egen optagelse, og at du gør den også, men jeg har ikke beskrevet den godt nok. Så vi havde bare en optagelse af min stemme, men ikke begge to, så det var ubrugeligt. Præcis. Yeah, you're very kind that you say that you didn't tell me good enough, because I didn't. So I thought that you were recording both voices, and you were not. You're recording your own voice. So we talked for like an hour, and it was amazing, a lot of fun. And at the end, we were like, so did you record everything? I didn't record shit. I thought you were recording. No. Fuck for helvede. It was a good lesson, though. Yeah. God undervisning. Det var det, ja. Så hvis vi kommer til at lyde måske lidt uinspireret, er det måske fordi, at vi gentager vores selv lidt. Men vi skal nok klare os. So if we sound a bit uninspired, which I don't think we will, it's maybe because we are repeating ourselves a little bit from last time. But this podcast will be pretty much different to the one we did before because we cannot repeat ourselves too much. Impossible. And also, I'd like to follow up with that and say that if we sound a little bit uninspired, it's also because we are repeating ourselves, just like this. So
Just prepping you, prepping me. Everybody's ready. Yeah. And even today we had a bit of stuff with teknologi. Vi har snakket i 10 minutter, altså hvordan det skulle være, og nu er vi på Zoom. Det er ikke normalt, at jeg gør det. Normalt er det kun lyden, jeg kan høre. Men, men det er fantastisk. Jeg tror, det er så svært at forstå noget uden en video. Mindst på dansk for mig, fordi det gør en stor hvad siger man, forskel. Det gør en stor forskel at se noget. Selvfølgelig. Yeah. It makes a big difference to be able to see somebody when you're talking to them, just hearing them. Lige præcis. Altså det meste af tiden er jeg på Skype eller på Zoom, og jeg kan se den person, jeg taler med. Men der er nogle mennesker, som jeg giver lektioner til, eller der er nogle af mine elever, som kun lytter. Men de har taget mange lektioner, så det er sådan meget vant til min stemme. Jeg tror, det er det. Yeah. So it's always better to see people, but some people, they just listen. But I think it's just getting used to it. It's also really good training, like during a class, or maybe if you're watching something, maybe to close your eyes. Hvis du lukker dine øjne i nogle minutter, det er god træning. Bare sådan en lytteøvelse. Nå, men Brett, du har lavet en fed sang. Har du ikke det? Har jeg ikke ved? Du har lavet en fed sang, som jeg ikke ved noget om. Er det ikke sandt? You've made a really cool song, right? Sandsynligvis. Og hvis man åbenbart, åbenbart. Yeah. Jeg har lavet flere sange og musikvideoer. Yeah, so you've made a lot of songs, but one of those songs is called Learning Danish. Oh yeah. Classic. Det har vi ikke snakket om før. Så lad os snakke lidt om det. Den hedder Learning Danish. It's called Learning Danish, but hvad er det for noget? Hvorfor har du lavet den sang? Det var mine planer at opdatere. At opdatere, ja. Tak. At opdatere mine venner og mine familier, og hvad jeg var i gang med. Og ja, så jeg troede, at det var bare en sjov måde at gøre den, at lave en musikvideo. Jeg havde ideen, og basically ran with it. Yeah. It was your plan to update your friends and your family about what you were doing. It's a really good expression you used, which is i gang med, hvad du var i gang med. And you just got this funny idea to... Hvor meget tid brugte du på sangen? Det var faktisk en lang tid for mig. Det tager en måned i alt, fordi jeg var rigtig trælt. Jeg havde trælt, og det var ikke min første prioritet. Prioritet, tak. Og ja, men så det var lidt langsomt at gøre, men sangen tog bare, tror jeg, 1 og 2 timer at skrive den, og så ja, videoen, præcis. Videoen tog en måned at optagelse. Ja, at optage. At optage. So the song only took a few hours, but the entire process of the video took a few months. No, a month, you said. Yeah, bare en måned. Yeah. Because you were busy, and jeg kender det selv. Det tager meget, meget tid. Ja. Er den video på YouTube? Ja, det er på YouTube. Men jeg har et spørgsmål. Har du lavet flere videoer, musikvideoer også? Det har du? Yes, det har jeg faktisk, ja. Okay. Og
Det var nogle dumme, virkelig dumme dansk videoer. Altså, jeg lavede dem til dansk undervisning, men der var sådan en rap, som ikke rigtigt var en rap. Det var mere gentagelser igen og igen, hvor jeg rapper det sådan langsomt og så lidt hurtigere, tænker jeg. Men det blev lidt en hjernevask på en måde. Hjernevask, like a brainwash. Because it wasn't like a real song, it was just like repetitions, the same melody again and again and again. Men det er super praktisk at huske noget. Yeah. And I mean, one of my strategies at huske dansk bedre er at høre det samme ting igen og igen. Og hvorfor har jeg ikke set denne video? Jeg tror, det er fordi, at de var på YouTube, og så da jeg arbejdede sammen med en anden fyr, så tog vi dem ned, og vi satte dem over på min hjemmeside, og man skulle betale for at se dem. Så nu tror jeg ikke, at de er på YouTube, men jeg har faktisk tænkt mig at smide dem op igen. Så det kan være, at de kommer op. Ja, det kan vi se. Ja. Der var en, som vi havde nogle karakterer. Sådan, jeg tror det var tre forskellige karakterer. De var en familie, og de sang en sang sammen. Og så var der også lidt af en kærlighedssang, som jeg skrev, som var lidt seriøst. Det var faktisk en okay sang, faktisk. Så jeg skal nok finde den og sende den til dig. Alright. Det glæder jeg mig til. Yeah, we had some characters that we created who were like a really crazy family, and sang a song together. And I was doing some rapping in that, which was pretty good actually. And then the other one was kind of a half sort of love song, which was also pretty good, like musikalsk set. Yeah, musically. So I had to find it. Men din sang, nej, du sagde, at du også har lavet mange andre sanger. Hvad for nogle andre sanger har du lavet? Sange? Musikvideoer. Jeg har lavet måske 10, mere eller mindre end 10 indtil videre. Så det startede jeg startede at lave musikvideoer for 2 år siden. For 1,5 år siden. Det var lige før jeg flyttede til Danmark, at jeg har lavet min første, og det var at opdatere mine venner og familie, at jeg var ikke i Danmark endnu. Så det var den første. Men med sangene, jeg har skrevet måske 2000 i hele mit liv. Okay. Ja, så jeg begyndte at komponere, da jeg var 13 år gammel, så jeg har flere tid, mange tid at gøre det. Meget tid. Meget tid at gøre det. Yeah. Okay, so you've made 10 music videos, which you started 1.5 years ago doing that. Yeah. But you of course written thousands of songs, like maybe 2,000 songs, because you've been composing since you were 13. Yeah. Det er meget tid. Ja. Yeah. Godt gået. Tak. Jeg synes, det er mega fedt, at du har skrevet mange sange, fordi jeg er selv musiker. Jeg elsker at spille musik, og jeg har faktisk spillet guitar i dag, og jeg har sunget lidt. Men jeg har ikke skrevet tusindvis af sange. Det har jeg ikke. Nej. Må jeg stille dig et spørgsmål? Selvfølgelig. Tror du, at det er din ansvar at skrive musik? It's a personal question. Ja. Om det er mit ansvar? Yeah. Does it feel like a burden, a responsibility, a duty? Altså lige nu, nej. Jeg vil sige, det er ikke sådan, nej. Men det har været sådan. Okay. Fordi jeg har spillet i bands, for eksempel. Så ja, det har følt sådan. Men nu er jeg sådan lidt mere afslappet. Ja, det har jeg på det samme måde. Jeg var også, da jeg var yngre, det var faktisk for nyligt, at
jeg havde så meget tryk på mig selv for at lave, for at skabe. Men jeg tror, at det er ikke en inspireret måde at skabe. Living with a burden of responsibility to be creating things, I think is I'm learning. Jeg lærer nu hvordan jeg kan lide. Sounds like super big. It's kind of a recent development. Men jeg lærer nu hvordan jeg kan lide og lave tingene uden en stor tryk på mig selv. Yes. Fordi det ikke skal være en byrde. Yeah. Selvfølgelig skal det ikke være det. Ja, det skal være for sjov. Yeah. Det kommer an på, om du vil tjene penge på det, du laver, hvor seriøs du er. Men stadigvæk skal det være noget, som du nyder. Det er rigtig vigtigt. Ja. Jeg synes, at det kan være meget, meget svært med musik. Generelt musikskrivning, sangskrivning. Jeg ved ikke hvorfor. Men der er meget sådan pres omkring det. En pres omkring det? Ja, der er meget pres. Like pressure. Pres. They can feel like there's a lot of pressure around writing songs. Because it's like one of those things where you put it out into the world, og du vil måske ikke, hvad de andre vil tænke, så du skal gøre det ordentligt. Yeah. You have to do it properly. Yeah, hvor siger man, it's a balance? En balance. Det er en balance. Ja, det er en balance. Jeg selv blev lidt bedre til det. Altså, da jeg var yngre, der var jeg meget genert, tror jeg, i forhold til at synge. Selvom jeg faktisk er god til det. Når jeg gør det, så får jeg ros af andre. De siger, at jeg er god. Så jeg blev lidt ældre, og nu er jeg lidt bedre til at vide, hvornår jeg gør noget, som er godt, og hvornår jeg gør noget, som ikke er godt. Men da jeg var yngre, så var jeg ikke så god til at skelne imellem de to. Ja, selvfølgelig. So it's like when I was younger, I was not so good at differentiating between what I'm doing that's good and what I'm doing that's bad. So maybe I'd write something that I thought was amazing, but when I look back, it was like some depressing angst sort of song that no one wants to fucking hear. Yeah, right. And as I got older, I started getting good at now I'm like good at noticing when there's a catchy melody, when it's a good song, or when I'm singing in a good way. So I got better at enjoying the process of songwriting. And may I share, må jeg dele en theory? En teori. En teori, at jeg har opdaget et par dage siden. Just a few days ago, just a new theory that I got is, I'll do it in English first and then in Danish, is that there's no place, this is a theory, and so there's no place for the executive control center of evaluation during the creation process. Men efter er det fint at bruge den to evaluate what you've made, at gennemgå, to go through it, men mens du laver noget, er det upassende at tænke hvordan hvor god eller dårlig det er. At least det gør den svær at fortsætte og at lave mere ting og at nyde når du laver noget. So that's my theory. Ja. Jeg synes du har fat i noget, og jeg kan sammenligne det med at skrive generelt. Jeg kan også godt lide at skrive. Det er ikke så tit jeg gør det lige nu, men jeg kan godt lide at skrive generelt, sådan bøger, idéer, tanker. Og det er noget, som jeg også har hørt, og noget jeg gør, når jeg skriver. Det er bare, at jeg skriver løst. At jeg ikke tænker på grammatik, jeg tænker ikke på stavefejl,
Jeg tænker ikke på sådan, jeg prøver ikke at tænke for meget på formuleringen. Jeg skal bare finde et flow, og det skal bare komme ud. Og så bagefter kan man sådan gå lidt tilbage, redigere, fjerne ting, rydde lidt op. Og det er en meget god måde at arbejde på, så jeg kan godt se, at det er lidt det samme med musik. Yeah, I can't picture dancing with the muses and evaluating how good the dance is at the same time. Those just seem incompatible. Yeah. And when you do that, it's like you completely come out of it's like, imagine when you're dancing at a party. If you start to think about how you look and what people are thinking of you, then you do look shitty. You're not dancing, you start to look stiff and a bit awkward. Robot. Yeah, exactly. But when you get out of that mindset, then you get into a flow, and then you start finding the rhythm, and then people start to smile at you, and you smile at them, and then I'm having a party next week, so now I'm like, all right, thinking about it already. You're ready. Du er klar. Ja, det er fordi, at jeg rejser til Danmark, og jeg skal være væk i 26 dage. So I'm traveling to Denmark. I'm going to be away for 26 days. Så jeg tænkte, det kunne være sjovt at holde en fest for alle mine venner. Så ja, de kommer på fredag for at feste lidt. Alright. Så det bliver mega godt. Det er sjovt. DanishTube. Hey, thanks for listening to DanishTube Castle, this Learning Danish podcast. It's pretty cool that you're doing that. If you want to get even more out of your podcast, you can go over to Patreon and show us your support. By supporting us, you will be ahead of the game and get early access to the episodes, as well as podcast show notes, that is, all the cool words and phrases picked out by us that are spoken during the podcast, as well as exclusive podcast episodes and DanishTube merchandise for your loyalty. Not only will you get all these cool stuff, but you will make it possible for us to improve this podcast experience for you, the listener. So if that sounds like something for you, click the link in the description and check it out right now. Otherwise, enjoy the episode. Okay, let's hold a little pause. Let's take a bit of a break. Last time we met, I did some shout-outs. This time, I don't really have any shout-outs. Jeg har ikke rigtig nogen shout-outs i denne uge. Så jeg får bare give et shout-out til alle, der lytter med på podcasten. Især dig, dig, der lytter med nu. Du er fed. Listening now, you are so cool. And if you like the podcast, remember you can leave a review on Google, and you can write to me if you want to join me, like exactly what Brett did. I think you wrote to me on Instagram, right? No. Over my website. Yeah, I think it's on the website. Yeah. Det er fantastisk. Har du nogen, vil du give et shout-out til nogen? Jeg har et par shout-outs, så jeg vil sige hej til min ven David, min nabo. David, og også mine veninde Sarah, og min ven Sarah, og Chris, en af mine ven, og nogle af mine kolleger. Jeg har Anna-Lea, hej, hvis du lytter, og Andreas, Anders, Søren. Jeg kan ikke, jeg kan imagine, men det er mange personer. Jeg elsker jer, I er fantastisk, og tak fordi du er i mit liv. Sådan. Ej, for hyggeligt. Det var mega godt. Så vi har snakket lidt om at optage videoer eller at skrive sange. Jeg tænkte, at vi kunne prøve at rense en liste op. Vi kan prøve at lave en liste over for ord, som er lidt relateret til at lave videoer. Mm-hmm. Det er noget, som jeg selv har gjort i flere år nu. Så der er nogle ord. For eksempel, du har sagt... jeg tror, du sagde optage på et tidspunkt. Mm-hmm. So we have at optage, to record. Do you know any other words related to like making videos and stuff in Danish? I will say that I still get optagelse and opgave confused. Okay. To record and a task. Optagelse, okay. I always have to like. I don't know if you're listening, if you also get those two confused. But I think it's common. Yeah, I think it's common because there's a ton of words that all start with up, and they're so similar when you're learning them. So
But the important thing is you have the verb at optage and then the noun in optagelse. Optagelse. Ja, at Yeah, optage. a recording. Yeah. Kunne jeg sige kamera? Kamera? Ja, selvfølgelig. Et camera. Et kamera. Et camera. Yeah. Kamera. Camera. So then I would say at indspille, which is a bit like optage. Mm-hmm. Have you heard? Do you know that word? I have heard it before. Indspille. So I think of like optage as maybe using my camera or my phone to record a video or something like that. Whereas indspille, think of like playing in. So like when you're recording your voice or you're recording a guitar, like if you're in the studio recording, man spiller ind et instrument. Så af den grund hedder det at indspille. Yeah, to record also. They both mean to record. Okay, så det er næste ligesom. They're almost the same, but there's slight. Pretty much, yeah. Okay. Pretty much, yeah. Indspiller. Yeah. At udspille, er det også et ord? Udspille? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det opfinder den nu. Ja. Udspille. To play out. Yeah, maybe it is, actually. But I'm not I'll write sure. a poem, and if it's not a word, I'm going to write a poem, and I'm making that a new word. Because it just makes sense. Det findes i ordbogen. Jeg tjekker nu. So it's a bit like, the English slangy sort of word when you say to let something play out. Yeah, play it out, yeah. Yeah. Der står her, at lade foregå fremfør eller komme til udtryk på en bestemt måde. Basically just means let it happen in a specific way. There's a few different meanings. Oh. There's also to defeat someone. In terms of sport, it says. Oh, to outplay them. Yeah. Of course, yeah. Like surpass or defeat somebody in a superior way. Yeah. Så udspiller du dem. I don't think it's commonly used. It's not a word I hear a lot. That's why I was like not sure about it. But anyway, whatever. I'm thinking of the word redigere. Redigere? Yeah. Do you know this one? Ikke nu. Hvad betyder det? Redigere. To edit. Redigere. To edit. Redigere. So that could be a video, it could be a text, it could be a book you're writing, anything you need to edit. Så redigerer du. Yeah. Any other words you can think of? Er at gennemgå. Gennemgå, yeah. Is that related at all? Gennemgå? Yeah, I think so. Many things. So if you're going through the video, checking out everything is okay, så skal du gennemgå det. Hvad vil du sige på engelsk? Gennemgå. I think it's to review. Yeah, exactly. I think of go through, because it's literally like to go through it. Oh, to go through. Okay, fordi vi kan også sige, jeg kan også sige, jeg gennemgår alle Pixar-filmer. Præcis, yeah. Yeah, so I'm going through all of the Pixar. Working your way through them, yeah. Okay, to go through. At gennemgår, to go. Oh wait, to go through. Oh, that's the same. It's literally like, well, it's back to front. It's like through, go, gennemgå. Yeah, that's like, oh great, it's easy. Well, yeah. So I think of an example of like if you have some papers and I don't know, a contract or something, og du skal gennemgå det. Okay, let's gennemgå den a contract. Let's check out this contract. We need to go through it. Yeah. Hvad ellers? Let's take a couple more. I'm thinking of at fjerne eller at klippe. Yeah. En fjerne? At fjerne would be to erase. Okay, to remove. Erase, yeah, or remove. It can also mean remove in the right context. But in terms of making a video, for example, if you have a section you want to delete, så fjerner du det. Det skal fjernes. Det skal bare væk. Fjerne, it's not a one-to-one på engelsk, fordi jeg har læst fjern din hunds affald.
in a park. Like, so I assume that means yes, yeah, yes. the ending of things happen. Remove your dog's Affald. waste. Yeah. Delete your dog's waste. Remove your dog's shit. God damn it. Yeah. So it could also mean that. So Exactly. It means delete, remove, Okay. erase. Yeah. A few Okay. different meanings. And then the clipper is just Clipper. to Clipper. cut. Mm-hmm. Yeah. To cut. At, but you can go on. At kopier og at sætte ind også. Sådan. Ja. At kopiere. At To copy. kopiere. At sætte ind. At sætte ind, ja. Ja. Jeg har skiftet min telefon til dansk, så denne 2 ord kender jeg nu. Sådan. Det er meget godt. Then there's kind of a slangy way to say to shoot a video. At skyde en video. You literally shoot a video. Skyde en video. Skyde. Hvordan staver du det? SKYDE. Ja, og vi er, jeg kan skrive det til dig, jeg glemte, at vi er på Zoom. Ja, lad mig åbne chatten. Skyde, sådan her. Okay, skyde. That means to shoot. If you have a gun, you shoot it. But yeah, if you shoot a video as well. Okay. And then there's some words sort of from English, for example, uploader, downloader. Både det samme. Mm-hmm. Hvad siger man to finish something? At færdiggøre. At færdiggøre. To done. It depends. Yeah. In what context are you meaning? Yeah. So to finish making a video. I just finished. I just finished making a video. Hvordan siger man? Because when you say færdiggøre, that means you still need to finish it. Okay. Right. So if you gør noget færdigt, but if you have finished, then du er færdig. Jeg er færdig med min video. Okay, jeg er færdig med min video. Okay. For example, jeg er færdig med at redigere eller at samle videoen. Okay, so we wouldn't use. So in English you would say finished as a verb, but in Danish you wouldn't say that. To finish. No, I think you'd say at blive færdig. To become finished. Okay, at blive færdig. Or to be færdig. Og være færdig. At være færdig. Okay. Cool. Så jeg har lidt valgt at kalde denne episode for Livet er en leg. Life is a game. Det er en meget almindelig tankegang, synes jeg. So I think it's a very normal thought process or an idea. Men selvom det er almindeligt, kan ideen nogle gange være svært at gennemføre, synes jeg. Forstår du? At gennemføre, hvad betyder det? To apply, I guess. To apply, at gennemføre. Yeah. Er det et ord? So it's like to. Hvad siger du? Er det et ord at gennemføre? At gennemføre, yeah, det er et verb. It's a bit like saying to implement. Okay, to implement. So this idea of life being a game is a very common idea, but it's sometimes a bit difficult to implement in our lives. Yeah. Synes du selv, at livet er en leg? Selvfølgelig ja. Hvordan ellers kan det være? Men nogle gange kan det blive svært at huske. Og nogle gange finder mig selv. Jeg finder mig selv. Jeg bare glemmer. Hvor vigtigt det er at huske, at det er ikke så seriøst. Det er seriøst er det ikke seriøst. I don't know how to say it in Danish, but like it's okay. Like, you might think it's a big deal. It's really pretty much never a big deal. It's pretty much never a big deal. Like the stakes are not like I've spent so much of my life having really high stakes with the things that I make, and I'm kind of just over that. It's the stakes aren't high. It's So enig med dig, og jeg kan selvfølgelig sige, at livet er jo en lege. Ja, jeg er totalt enig med dig,
at det nogle gange er svært at huske. So I'm completely in agreement with you that sometimes it's just hard to remember. Like you can easily get sucked into something that's going on, og måske en diskussion med en anden person, så diskuterer du om noget. Det sker for mig, og det skete for mig her den anden dag. So it happened for me the other day. I started discussing with somebody, and after, bagefter, tænkte jeg, hvorfor har jeg lige brugt, det ved jeg ikke, men det var måske 2 timer af min dag. 2 timer på at diskutere med nogen. Og det er nogen, som jeg tit diskuterer med. Og jeg tænkte bare, hvorfor gør jeg det? Fordi det her, det fører ikke til noget. It doesn't lead to anything. Yeah. This kind of discussion. So it's like you said, it's never such a big deal. We can make something so big in our mind. Altså, hvorfor tror du, at det kan være sådan, hvorfor er det så svært at huske det her, at holde os til den idé? DanishTube. Hey again, people. I hope you're enjoying this DanishTube podcast episode. Brett and I continued our conversation for another 20-30 minutes or so. We talked about the reasons why we often forget to treat life as a game, and we talked a bit more about gaming in general, the good things about it, the bad things about it, and we ended with a really fun role play where I was Brett's mom and he was playing a game and I wanted him to come and eat some food, and we just improvised a little bit. So it was really fun conversation I had with him. And I'm certain that we will be meeting again sometime in the future. But anyway, if you want to listen to our continued conversation, you know what to do. Go over to Patreon, show your support. There you can get access to the exclusive episode and show notes and early access and DanishTube merchandise. That would mean so much to me. At the very least, give me a like, leave a comment, get in touch and tell me what you think about the podcast. Tell me if there's anything that you want to hear or if there's anything you think is missing. Otherwise, I'll see you again next week. Tak fordi du lytter med. Thanks for listening. Hej. DanishTube kastet, hvor vi får gæster. Måske ikke Hugh Hefner, men det er sgu lige meget. Bare du er med, og hvis du er, så er du fed. Nej, du er fed. Hvad snakker du om? Det ved jeg faktisk ikke. Vil du ikke lige give mig et øjeblik, mens jeg danser til den er fremragende musik? Så kan vi måske lære noget nyt. Synonymer, anonymer, dem kan vi benytte. Du behøver ikke noget beskytning, og lad et sprog er ligesom sygning. Så lad os tage en bid i den sproglige kage med grammatik på. Og hvis du ikke kan sige noget på grund af voice, så skal du lade være med at ryge den der. Lad os komme i gang, før der kommer solnedgang.